നിത്യ ആരാധനയോടെ, നിത്യ ദേവദർശനത്തോടെ, നിത്യ സേവയോടെ വാഴുകിன்ற സർവത്ര ഉയർന്നുള്ളങ്ങൾക്കും അനന്തകോടി നമസ്കാരം. നിറവാണ് മാതൃസ്മരണയോടും, നിറവാണ് പിതൃസ്മരണയോടും, നിറവാണ് ഗുരുസ്മരണയോടും, നിറവാണ് ഈശ്വരസ്മരണയോടും, നിറവ വാഴുവും നിരന്തരം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുகின்ற സർവത്ര ദൈവികമാണ് ധാർമ്മികമാണ് കൈങ്കര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ വാഴ്വുക്ക് വെற்றியை தரும் விதத்தில் நிறைவாக வாழுகின்றது. കാരണം നമ്മൾ സ്മരണത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും ചെയ്യുகின்ற എന്ത കാര്യവും എല്ലാവിധ നന്മകളെയും ഉണർത്തുവതുണ്ട്, ഉയർത്തുവതുണ്ട്. അത്തുടൻ ഒട്ടി വാഴുവതற்கு നമുക്ക് യോഗത്തെ ഊട്ടുവതുണ്ട്. അതാണ് വാസ്തവം. Om Sharavanabhava. Swami is giving all the praise and salutation to all the great souls who are conducting their daily pujas and the worships and getting the visualization from the God and conducting their duties, and with our remembering our mother, father, guru and God, we are conducting this puja with Swamiji, and we are getting all the benefits through the puja, and it's going to be the reason for the eternal happiness and everything else. When we are doing this, we are realizing it, and we are uplifting that uplifting that divinity, and also we are serving the world with this. So we are going to get all the benefits, and we have to live like that in this world all the time. നമ്മളെല്ലാവരും ரொம்ப வாழ்க்கையில் നന്മകളെ തേടുവതുണ്ട്, നന്മകളെ അടയുവതുണ്ട്, നന്മകളെ കൊണ്ട് വാഴുവതുണ്ട്. We always look for the good things and always reach the good things, and then we gather that, and then we are living with the good things indeed in our life. இதற்கெல்லாம் தேவையான ஒரு ஒளி நமக்குள்ளத்தில் நிறைவாக நமக்கு அனுபவிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது. When we are doing this, there is something is supporting us, which is the beacon light is residing within us, which is our soul, is helping us to do all this in our life. அந்த ஒளிதான் நம்ம எல்லோரும் கும்பிடும் கடவுள். That's the light we are praying, that's the God we are praying. அதில் நமக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. We have the belief. அதில் நம்ம சமர்ப்பணமாக இருக்கிறோம். We are surrendered to that. அதை நம்ம சதா சேவிச்சுட்டு இருக்கிறோம். As we are actually praying that daily. எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு. All this happening at the same time. நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்கு. We have the belief. அந்த நம்பிக்கையில் நம்ம சமர்ப்பணமாக இருக்கிறோம். Because of the belief, we are surrendered to that. அப்புறம் நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு சேவைகளெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். From there we are doing serving everybody because of that. இப்போ வீட்டில் ஒரு சுவாமியார் இருந்தால் அது ஒரு நம்பிக்கையினால தானே இருக்கிறோம். We have the puja room, and because we have got the belief there is a God exists. That's one of the main reason we are having the puja room. அது இப்போது விளக்கு இருந்தாலும் சரி, சுவாமியோட படம் இருந்தாலும் சரி, இதெல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையில் இருந்து தானே வந்திருக்கு. Because of the lamp we have, or the idol, or any kind of picture of the God, because of the faith we have, because of the belief we have, that's one of the main reasons it's actually residing in our puja room. வாழ்க்கையில் ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது, வீட்டுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் இருக்குது, நம்ம போய்கொண்டிருக்கின்ற பாதையிலெல்லாம் ஒரு வெளிச்சம் நம்ம கூடவே இருக்குது. அந்த ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு இருக்குது. அதை நம்பி தான் நம்ம அந்த விளக்கு ஏற்றி வச்சுருக்கிறோம். Because we have got the life, and there is a light there, and we have got the house, there is a light there, and also wherever we go on the path also we can witness a light. That's one of the main reasons we are believing it, and then we are conducting, we are going behind that. நம்பிக்கைன்னு ஒன்று நமக்கு இல்லைன்னா இதெல்லாம் வராது. If we don't have the belief, that we are not going to conduct all this. அப்போது நம்பிக்கை தான் நம்மளோட ஆத்மகுரு. So the main guru for us is the belief is our main guru. இந்த ஆத்மகுரு தான்
നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്നത്. That Atma Guru Babaji says, that's our Guru, which is the belief that we have towards that. That's guiding us all the way through with the confident. அதான் கோவிலோடு இருங்கோ, கடவுளோடு இருங்கோ, வீடோடு இருங்கோ, சொத்தோடு இருங்கோ, சுகத்தோடு இருங்கோன்னெல்லாம் வேதம் சொல்லலை, நம்பிக்கையோடு இருங்கோன்னு தான் சொல்லியிருக்கு. The old Vedic scriptures and the holy text says, it doesn't say be with the temple, be with the house, be with the work, be with everything. It doesn't say that. It says have that confidence and have that belief and have the faith, have the courage. இந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கோவிலும் கடவுளும் குடும்பமும் வாழ்க்கையும் வேலையும் வெற்றி எல்லாம் அனுபவத்தில் வருகின்றது. When you have that faith and that belief with the God, then only you got the family, you got the house, you got the work, you got children, you got achievement, you get the victory. Everything is come from that. எல்லாமே ஒரு நம்பிக்கையில் தான் ஓடிட்டு இருக்கு. It's all happening through the belief we have. கோவிலாக இருந்தாலும் அப்படி தானே. Same with the temple. நம்பிக்கை வச்சுட்டு 10 பேர் சேவை செய்கிறதுக்கு இருந்தால் தான் அந்த கோவிலு கூட நல்லா இருக்கும். Even the temple has to run from the belief we all have. The 10 people has to be there in the temple to conduct all that. நம்மளோட வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்பிக்கையோடு நம்ம எடுத்து வைக்கிற அடி தான் நம்ம தேடுவது நமக்கு காட்டி கொடுக்குது. Even whatever it is in our life, the first step we make, we have to do with the confidence and the belief, then only it is going to get succeed. அதான் கோவில் வந்ததும் சிலை வந்ததும் சிலையிற தெய்வீகம் வந்ததும் அதுக்குள்ளேருந்து பிரசாதங்கள் வருகின்றதெல்லாம் அந்த நம்பிக்கை வச்சு சேவிக்கிறப்ப தான். Because the temple and the deities and the all that divine and the grace, everything is started from that belief we had towards the God. Then only everything is started. நம்பிக்கை தான் நம்மளோட எல்லாத்துக்கும் மேலே இருக்கணும். So our belief has to be in top of everything. நம்பிக்கை நம்ம அது வச்சிருக்கணும், அது நம்ம காட்டணும். We need to keep it and we need to show that. வச்சிருக்கிறது நம்ம காட்டிக்கொண்டே இருக்கணும். We always need to show we have that belief towards the divine. நம்மளோட ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்லும் அந்த நம்பிக்கை நம்ம காட்டணும். Every action we do has to be proved to the others we have got the belief towards the God. நம்மளோட ஒவ்வொரு பாவத்திலும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். Every characteristics, every attitude, it has to be reflect on that. நம்மளோட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளிலும் அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும். Every word we utter, it has to be there. நம்பிக்கை இருக்குன்னு நம்ம நிரூபிக்கணும். We have to prove that we have got the belief. பாவத்தில் தெரியணும், அது ஸ்வரத்தில் தெரியணும், அது நம்மளோட ஆக்ஷனில் தெரியணும். We need to be on the attitude and the characteristics and and the word we utter and everything else we need to show we have the belief. நம்பிக்கை இருந்தால் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாமே அடையக்கூடிய மாதிரி வேலை செய்யும். If you do have that belief only, all these things Swamiji said is going to work and we are going to reach and we are going to achieve. அது இப்போ படிக்கிற பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி, வேலை செய்கிறவராக இருந்தாலும் சரி, குடும்பத்தோடு வாழ்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி, எந்த வேஷத்தை போட்டு நம்ம இந்த மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோமோ அந்த வேஷத்துக்கெல்லாம் மேலே இருக்கணும் நம்பிக்கைன்றது. Even you are a student, you are a worker or you are a family man, you need to have that belief and the confidence has to be there. Otherwise it's not going to work. It has to be there. நம்பிக்கை தான் நம்மளோட கௌரவத்தை காப்பாற்றும். The belief is going to protect our respect. வேதாந்தங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோன்னா, வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறோன்னா நம்பிக்கை வச்சுட்டு கௌரவத்தோடு வாழணும்னு தான் சொல்லியிருக்கு. All the Vedic scriptures and Vedic Puranas just says you need to have the belief and then you need to be with the pride and you have to live in this world. இது இருக்கோ இது இல்லையோ அது முக்கியம் இல்லை. Whether you have or you haven't, it's not important. ஆனால் கௌரவத்தோடு வாழணும். But you have to live with the very pride. அந்த கௌரவம் எங்கேருந்து வரும்? Where's the pride come from? நம்பிக்கையிலிருந்து தான் வரும். It's all come from the confidence you have, the belief you have. அப்போ தான் நம்மளோட பாவத்தில் அந்த கௌரவம் இருக்கும். Then only you can actually show the appearance that the pride is there. அப்போ தான் நம்ம ஒவ்வொரு வார்த்தையில் அந்த கௌரவம் இருக்கும். Every word you utter, that நம்ம ஒவ்வொரு செய்கையில் அந்த கௌரவம் இருக்கும். The pride is going to be every action you do, every word you utter.
மண்ணளவில் நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கிறோம், மெய்யளவில் நம்ம பெரிய ஆளாக இருக்கிறோம்னு முக்கியம் இல்லை. நமக்கு நம்பிக்கையும் கௌரவம் வேணும் வாழ்க்கையில். No matter how big you are, you may have owned the lands and assets and everything, and you look big. It doesn't really matter. But how much confidence and the belief you have, that is going to be important for the pride you're going to have. மண்ணுக்கும் நம்ம அதிபதி இல்லை, மெய்யுக்கும் நம்ம அதிபதி இல்லை. We are not going to be in charge for the land or for this body, the form we have. மண்ணு தான் மெய்யுக்கள் அதிபதி, நம்ம யாரும் இல்லை. We are not the owners for anything. எல்லாமே மண்ணோடு மண்ணாய் கூடும். All going to be merged in the sand and the soil. ஆனால் நம்பிக்கையும் கௌரவம் நமக்கு இருந்தால் கருடன் மாதிரி மேலே பறக்கலாம். When you have that pride and that belief, you can fly like a Garuda, which is the bird from Mahavishnu. இப்போ நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் சுவாமி சொன்னேன், நம்பிக்கையில் இருக்கணும். So we need to have that belief, that's what Swami said. நம்பிக்கையோடு இருந்துட்டு கௌரவத்தோடு வாழணும். You have to have the belief and you live with the pride. அதான் சொன்னேன், நம்பிக்கையும் வேணும், சமர்ப்பணமும் வேணும். நம்ம எப்பவுமே சமர்ப்பணம் இருக்கணும். You need to have that belief, and then you have to have that the mind of the surrender. You need to have the surrender mind all the time to the divine feet. நம்பிக்கையோட சமர்ப்பணம் இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளோட சங்கல்பங்கள் எல்லாம் சக்சஸ் ஆகும். You need to have the belief, and then you need to have that surrender manner. You need to leave everything to the lotus feet and the Guru's feet. இந்த ஒரு பூவோட தளம் நம்ம கொடுக்குறோமா, நம்பிக்கை வச்சுக்கணும், சமர்ப்பணமாக கொடுக்கணும். So when you give a petal, Swamiji give, you need to have that belief, and then you give it with a surrender. That then only is going to be a prasadam, the offerings. நம்பிக்கையோட நம்ம வச்சு கொடுக்குறோம், அதுதான் சமர்ப்பணம். Because we believe on that, and then we are giving with the surrender. That's why it works. நம்மளே நம்ம பாதத்தில் வச்சு கொடுக்கணும். We have to surrender ourselves, and then we need to give that away. எதை நம்பி இருக்கிறீங்களோ அதோட பாதத்தில் வைக்கணும். Whatever you believe, and you need to give that, the surrender to that. எதை நம்ம நம்பணும்னு நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். But we need to believe whatever we have to believe. எதையெல்லாமோ நம்பி கொண்டு வாழ்க்கையை கொண்டு போயிட்டு காட்டுக்குள்ளேயும் குப்பைக்குள்ளேயும் போடக்கூடாது. You should know through your intellect which one you should believe. You need to make a right decision. Then only you need to surrender yourself. Otherwise you are going to surrender to anything else, and then you are going to lose your life, and you are going to be in the middle of the jungle. உலகளவிலே காணுகின்ற ஒளியை நம்புகிறதை விட உள்ளொளியை நம்பி வாழணும். You need to see the beacon light within you first, which the light reside within you first, before you seek the light from the outside. உள்ளொளியை நம்பி உள்ளொளியோட நம்ம நிறைவா இருக்கணும். You need to have the confidence with the light you have, it is your soul. You need to do the prayers within. Then Atma Jyoti. That is your real own soul, that beacon light you have reside within you. Atma Jyoti ன்னு தான் சொல்லுவாங்க. That beacon light reside within you. அந்த ஜோதியை நம்ம நம்பணும். We need to believe that first. அதை ஏற்றி வைக்கணும். Then you have to light that up. அதை ஏற்றி வைக்க நிலதான் நம்பிக்கை. When you light it up, that's what it's called, that belief. நான் இருப்பேன், நான் நல்லா இருப்பேன். We are here, I'm going to be good. நான் நல்லா இருப்பேன். I am going to be good. நான் நல்லதுக்காகவே இருப்பேன். I'm going to be living for the good reasons only. இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அதை உயர்த்தி வைக்கணும். Then you have to say that that's the Mula mantra. You say to that light, and then you have to light that up, and you need to uplift the light, and you need to live that. நல்லா இருப்பேன் அப்படி சொன்னாலே அது நல்லா தான் இருக்கும். You have to say, I'm going to have a good life. அந்த மாதிரி நல்லா இருக்கிறோம், நல்லா தான் இருப்போம், நல்லதுக்காகவே இருப்போம். That's why we have lived good, and we are living good, and also we are going to live for good. எல்லாம் நிறைவா வரும். All going to be content, and all going to be with abundance. அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. As long as you have that faith, that is fine. அந்த நம்பிக்கையோட நான் இருக்கிறேன்.
I am having that faith, I am having that belief. அந்த நம்பிக்கை தான் என்னை இருக்க வைக்கும். That's the only belief is going to make you live. பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப விசேஷம். That is very auspicious indeed. நம்பிக்கை இருக்கு. We have that belief. நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். And we are living with that. அந்த நம்பிக்கை தான் என்னை இருக்க வைக்கிறது. That's the belief is going to make us live. இதில் சந்தேகம் இல்லை, உண்மைதானே? There's no doubt about that. That's true, isn't it? இது வரைக்கும் நம்ம வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கையில் தான். We all grown from that, with that confidence we have, the belief we have, and that's the truth. அம்மாவோட நம்பிக்கை, அப்பாவோட நம்பிக்கை, அப்பா அம்மாவோட குடும்பத்தோட நம்பிக்கை, எல்லா நம்பிக்கையும் சேர்ந்த போது தான் நம்மளெல்லாம் பிறந்தது. Your father believed and your mother believed, on the mother's side and the father's side had the belief. That's one of the main reasons we are born in this world. இந்த நம்பிக்கையில் இருந்து தானே எல்லாம் ஐக்கியமானது. All come with that confidence, all come with that belief, then it get united together. நம்பிக்கைன்றது ஒன்றும் இல்லைன்னா சந்தேகம் என்ற ஒரு வியாதி வந்துட்டு எல்லா பிரச்சனைகளும் கிரியேட் பண்ணிவிடும். If you don't have the belief, that you're going to have a doubts in everything, and that's the worst thing you could ever have. அது வாழ்க்கையினுடைய வேகத்தை குறைக்கும், வெளிச்சத்தை குறைக்கும், வெற்றியை குறைக்கும். That is going to reduce your speed of your life, it's going to reduce the light, and then it's going to reduce your victory as well. ஆனால் நம்பிக்கையோடும் சமர்ப்பணத்தோடு நம்ம இருந்தால் நம்ம செய்கிற சேவையின் மூலம் நம்ம எல்லாத்தையும் சாதிச்சிடலாம். Because if you have a faith and a surrender, hard work you do, you're going to achieve everything in your life. நம்பிக்கையோடு நம்ம சமர்ப்பணமாக இருந்தால் அப்புறம் அங்கே சந்தேகத்துக்கு ஸ்தானம் இல்லை. If you have a surrender with the faith and the belief, you don't have the room for the doubt. இவன் பழனியில் இருக்கிற தண்டாயுதபாணி சொல்கிறார்ல, யாம் இருக்க ஏன் பயம். Even that Dhandayuthapaani residing in top of the Palani temple, he says, I am here, why fear? முருகனை நம்புவது பெருசில்லை, முருகன் சொன்ன அந்த மந்திரத்தை நம்பணும். Babaji said, not what need to believe what Lord Muruga said, but we need to believe the sentence he said. அந்த மந்திரத்தை நம்புறீங்களா, அவ்வளோ போதும். யாம் இருக்கேன் பயம். We have to believe that mantra that Muruga said, why fear when I am here? We need to believe that. நிறைவான முருகனில் சமர்ப்பணமாக நம்ம இருக்கிறோம் என்றது நிரூபிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்த்தி பிடிக்கணும். So if we really believe that mantra, we need to have that belief and the faith, and we need to uplift that, and then we need to show that to the world. பகவான் இருக்கிறார். The God is still exists. பகவானால தான் நம்ம இருக்கிறோம். Because of the God, we are still living in this world. இருக்கிறதுக்கு காரணமானதெல்லாம் பகவானால தான். All the things we are enjoying in this world because of the God. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கா? Do we have that belief? அதுதான் வேணும். That's what we need. அது சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். So we need to have the surrender. நம்ம ஒரு நாளைக்கும் மேலே இருந்தாலும் மேலே வந்ததுக்கு காரணமானது தான் மேலே இருக்குன்னு நம்ம எப்பவுமே உணரணும். So we need to believe that because we are reach heights and we are having a very comfortable life, because of that thing that lift you up, you need to believe that is always in the top position and keep on bringing you up. You never forget that. பழனி மலைக்கெல்லாம் நம்ம ஏறும்போது அந்த படிக்கு கீழேயே பிள்ளையார் இருக்கிறாரு, படிப்பிள்ளையார். அந்த பிள்ளையாருக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி தேங்காயெல்லாம் உடைச்சி, அப்புறம் அந்த முதல் படியில் கற்பூரமெல்லாம் ஏற்றி வச்சு கும்பிட்டு அந்த படியை தொட்டு சிரசில் வச்சுட்டு தான், படியை தூக்கி சிரசில் வைக்க முடியாது, படியை தொட்டுட்டு சிரசில் வச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு படிகளாக ஏறி 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 போய் மேலே இருக்கிற சுவாமியோட பாதத்தில் நமஸ்காரம் பண்ணுறோம். அப்போது மேலே ஏற்றி விடும் அந்த கீழே இருக்கிற படிக்கு நம்ம பூஜை பண்ணிட்டு தான் மேலே இருக்கிற பாதத்தை போய் பிடிக்கிறோம். So Swami has a classic, and it's a beautiful example. When we go to Palani in India, there's a beautiful temple called Palani in South India. When we go as a pilgrimage, the first step we can see the Lord Ganesh residing in that. So we actually light the camphor and we pray very deeply. Then we come back, we touch the first step, and then we put that on our forehead and the head,
and then give the respect to the first step, and then we pray very deeply. Then only we take every steps, even though it's the very step is at the very bottom of that mountain, we have give a lot of respect to that, because without the steps we are not going to climb. So Babaji give the classic example, who are going to be the foundation for everything. We should never forget that, and then we need to give a lot of respect, and we need to live like that, give a lot of respect all the time. We never forget the root we come from. சில மக்கள் எல்லாம் மேலே வரும்போது ஒவ்வொரு படியிலையும் சந்தனம் பூசி குங்குமம் வச்சு பூ வச்சு கற்பூரத்தை ஏற்றி வச்சு நான் ஒவ்வொரு படிக்கும் பூஜை பண்ணிட்டு தான் மேலே வருவாங்க. There are some people we have witnessed on that Palani temple. Every step some people climb, they give a lot of respect to it. They put the holy ash, they put the sandal paste, and then they put kumkum, and then they light the camphor, and then they pray, and then they do it to the next step, and all the way up to all that 540 steps. I think it's more than that. Every step they do. Imagine how long they are giving the respect to that, how long it's going to take for them to do that. மேலே ஏறுவது தான் வாழ்க்கை. ஆனால் மேலே ஏறணும்னா ஏற்றி விடுவதுக்குன்னு ஏறும் வழியில் 10 பேர் இருக்கணும்ல. Yeah, it's our aim to climb up in our life, but there are some people has to give us a hand to push us up to climb all the staircase. So we need to forget that. We shouldn't forget that. படியையும் கும்பிட்டுட்டு படியோடு இருக்கிறவங்களையும் கும்பிட்டுட்டு நீ படியேறி வந்தாதான் பாதத்தை பிடிக்கும்போது புண்ணியம் கிடைக்குது. So you need to pray the steps, you need to pray the people who has helped you to climb up. Then only when you get to the top you get the blessings from the lotus feet. அதனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். அந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கு யாரெல்லாம் நம்மளுக்கு சூக்ஷ்மமாகவோ ஸ்தூலமாகவோ சேவைகள் செஞ்சுருக்கிறோமோ அவங்களுக்கெல்லாம் பிரார்த்தனா நமஸ்காரத்தோடு தான் நம்ம அடுத்த படியில் ஏறணும். So we can see that we have come up in our life. So we need to give a lot of respect to the people who has helped us visibly or invisibly, and in a subtle form or unsubtle form. They have helped us and make us climb up all the stairs, and then we are up in that mountain now. So we need to give a lot of respect and praise to the people who has helped us to be on the position we are in right now. That is a very important thing. ஒவ்வொரு படியில் பாதத்தை எடுத்து வைக்கும்போதும் எந்த படியில் பாதத்தை எடுத்து வைக்க போகிறோமோ அந்த படியை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு தான் பாதத்தை எடுத்து வைக்கிறோம். So every step we climb, we bend down and touch that steps, and then we pray very deeply, and then we go to the next step. That's what we should do. ஏன் தெரியுமா, ஒரு படியில் நம்ம இருக்கிறோம், அதுக்கு முன்னுக்கு இன்னொரு படி இருக்குது. அந்த படி இருந்தால் தான் அடுத்த படியில் நம்ம எடுத்து வைக்க முடியும் கால். அப்போ நடுவில் இருக்கிற படிக்கு நம்ம பூஜை பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் நடுவில் இருக்கிற படியோடு உதவி எடுத்துட்டு அடுத்த படியில் வைக்கிறோம். ஒவ்வொரு படியிலையும் சங்கல்பம் இருக்கு. அதனால நம்ம வருகின்ற ஒவ்வொரு வெளிச்சத்திலையும் நம்ம வாழுகின்ற ஒவ்வொரு மார்க்கத்திலையும் நம்மளை வாழ வைக்கின்ற ஒவ்வொரு மார்க்கத்திலையும் ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் ஏதோ ஒரு தவம் அதுக்குள்ளெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம எப்போவுமே தொட்டு கும்பிடணும், நினச்சி கும்பிடணும். எப்போவுமே நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு அந்த மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் சேவை பண்ணி கொண்டே போகணும். Swami said that steps we have, when you want to climb up the next step, the step has to be there. So then only we can climb the next step and the next step and the next step. So it's there already. So we need to pray very deeply. Similarly, when we are climbing in our life, we are going upwards, and there are a lot of people has helped us to come up, whether Babaji said like visibly or invisibly or in a subtle form. So we need to give a lot of gratitude, and then only we can go up and up in our life. We need to give a lot of gratitude to them, and we need to praise them, we need to pray them, and we need to realize everything we do and everything we go on that path, there are a lot of deep penance has been taking place, and also there are a lot of philosophy in that. We need to give a lot of respect and pray. Then only we should carry on our life. அதனால தான் பாபா சொன்னேன்,
நம்பிக்கையோடு நம்ம இருக்கணும். சமர்ப்பணமாக நம்ம நம்பிக்கை வச்சு சேவைகள் செய்யணும். We need to have the belief, and then we need to serve all the people with that surrender manner. அந்த சமர்ப்பணம்னு சொல்கிறது பெரிய விஷயம். The surrender is a very big thing to talk about. நம்பிக்கையெல்லாம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. We all have the belief. ஆனால் சமர்ப்பணம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. The surrender is not going to come like that. நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் இருக்குது. யாரை கேட்டாலும் எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்குன்னு தான் சொல்லுவாங்க. We all believe and say we have got a lot of beliefs. அந்த நம்பிக்கை சமர்ப்பணத்தில் காட்டணும். We need to show that surrender through the belief we have. அதான் சாமி சொன்னேன்ல, யாமிருக்கேன் பயம், அந்த மந்திரத்தில் சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். So we need to surrender to that mantra. Babaji said, I'm here, wife here. That mantra, we need to remember that mantra all the time, which is Lord Muruga said. அதுதான் நம்பிக்கை. That's the faith we have, that's the belief we have. என்ன விஷயமா இருந்தாலும் சரி, no matter what it is, அது சமர்ப்பணமாக இருக்கணும். has to be surrendered. சமர்ப்பணம்னா விட்டு கொடுக்கறது தான். You have to be free and you have to forgive to people, and that's a surrender. நம்ம பாக்கெட்டில் இருக்கிற தனமெல்லாம் எடுத்துகிட்டு உண்டியில் போடுறோம்ல, அது ஒரு சமர்ப்பணம் தான். We take all that money from our pocket and we put that on that. நம்ம பூ பழங்கள் அது இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு சுவாமிக்கு கூட அதுவும் சமர்ப்பணம் தான். So we are offering everything to the temple, all the fruits and everything. டொனேஷன் எல்லாம் கொடுக்குறோம்ல, அதுவும் சமர்ப்பணம் தான். We are giving donations to the temple, that's also the surrender. சமர்ப்பணம் தான். Everything is surrender. ஆனால் எல்லா சமர்ப்பணத்துக்கு மேல ஒரு சமர்ப்பணம் இருக்கு, ஆத்ம சமர்ப்பணம். We all say we are surrender everything to the God, but Swamiji said there is one surrender is top of everything. That is our heartful and soulful surrender. We have to give a heart away to the Lord. அதான் ஆஞ்சநேய சுவாமி எல்லாம் ஸ்ரீராம சுவாமிக்கு பூவோ பழமோ மாலையோ கோவிலோ கட்டி கொடுத்துட்டோன்னும் பாதத்தில் இருக்கல, ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோடு இருக்கிறார். ஆத்ம சமர்ப்பணம் தான் எல்லாத்துக்கும். ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோடு தான் நம்ம மற்ற சமர்ப்பணங்கள் எல்லாம் செய்யணும். Swamiji has taken a good example. Lord Hanumanji actually given his heart away, given the soulful surrender to Lord Rama. So the first thing we must do, give that surrender from our heart first, then we can surrender everything. That is very important. அந்த ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோடு இருக்கிறபடியே தான் அந்த ஆன்மாவினுடைய கதவு திறக்கிறப்போ அங்கே ஸ்ரீராமசுவாமியும் சீதாதேவியும் பிரத்யட்சமாக இருக்கிறார். That's one of the main reasons when Lord Anjaneya opened his heart to show to others, because he had that soulful surrender, then everybody visualized the Lord Rama and Sita residing in his heart. அந்த ஆத்ம சங்கல்பத்தில் தான் எல்லா சமர்ப்பணங்களும் வருகின்றது. நம்ம இப்போ கோவில் கட்டி கொடுத்தாலும் சரி, நிலம் வாங்கி கொடுத்தாலும் சரி, எவ்வளோத்துக்கு நம்ம தான தர்மம் பண்ணினாலும் இதுக்கெல்லாம் காரணபோதன் யார் தெரியுமா? ஆத்ம சங்கல்பம். ஆத்ம சங்கல்பம் இல்லாமல் இதெல்லாம் நடக்காது. நம்ம ஒரு இலையெடுத்து சாமி பாதத்தில் வச்சுருந்தா, ஒரு புல்லெடுத்து சாமி பாதத்தில் வச்சுருந்தா அது ஆத்ம சங்கல்பமாக்கும். ஆத்ம சங்கல்பத்தோடு தான் ஆத்ம சமர்ப்பணம் வருகிறது. அதிலிருந்து எல்லா சமர்ப்பணங்களும் வருகின்றது. அப்போது ஆத்ம சங்கல்பத்தோடு ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோடு நம்ம செய்கின்ற ஒவ்வொரு சேவைகளும் நிச்சயமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் மேலும் ஏற வேண்டிய படிகளை ஏறுவதற்கு நம்மளுக்கு கட்டாயம் நம்ம கூட இருக்கும். So we need to have the soulful resolve and a soulful surrender first. Even you are giving the leaves or the grass to the God feet, it has to come from there. Without that we wouldn't have. Even the donation we give, the land donation or the money donation, anything, first it has to come from our heart. Thus we have done the surrender, we have done the deep resolve from our soulful resolve, and then soulful surrender first, then we have done all this, and we have to do like that, otherwise it's not going to be any good for anybody. So we need to have that deep resolve, and then deep sankalpa, deep resolve, and then we do the deep surrender from soulful surrender to the lotus feet, and then we need to be on that manner, and then we need to help the others in the world. ஒரு கோவிலில் எது நடந்தாலும் நம்ம சொல்லணும்ல, அந்த கோவிலால் எவ்வளோ நன்மைகள்
யாரெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிறோமோ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? எல்லாம் சாமியோட சங்கல்பம்னு சொல்லும்ல, இல்லைன்னா சாமியோட அருளாலன்னு சொல்லும்ல. அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் எதை நடந்துட்டுருக்குறோமோ அதெல்லாம் ஆத்ம சங்கல்பம் தான், அந்த ஆன்மாவோட ஆசீர்வாதம் தான். அந்த ஆன்மாவோட ஆசீர்வாதம் சரியான விதத்தில் நேர்மையான மார்க்கத்தோடு நமக்கு அனுபவிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும்னா அதுக்கு தான் நம்ம சாதனை செய்கிறோம். அதுக்கு தான் நம்பிக்கை வச்சுட்டு சமர்ப்பணமாக இருக்கிறோம். நம்பிக்கை வச்சு சமர்ப்பணமாக இருக்கும்போது அந்த ஆத்ம சங்கல்பம் சரியான வழியில் இருக்கும், அந்த ஆத்ம சமர்ப்பணம் சரியான விதத்தில் இருக்கும். So we be back in that deep resolve, from our soulful resolve and the soulful surrender. We always say, if Babaji take an example of the temple, and if something we have achieved, we visited the temple and we prayed very deeply, and then we have achieved something in our life and we get the victory, we are going to say, because of the God grace from the temple, we have achieved everything. Similarly, whenever we do things, we have achieved a lot of things in our life. It's all because of our great soul, because we have that deep resolve and the deep surrender to the God and deep surrender to our soul. That's one of the main reasons we have achieved everything in our life, because of that blessings of our own soul have created all this for us and created all the big spiritual part for us. That's one of the main reasons we have achieved everything. So we need to pray that very deeply indeed with the great big soul and the divine. இப்போ எந்த கோவிலில் போயிட்டு நமக்கு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நன்மை அடைஞ்சிருந்தாலும் இப்படியெல்லாம் ஒரு நல்ல நிலைமையில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், யாராவது ஒருத்தர் நம்மள்கிட்ட கேட்டால், நம்ம கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கிற சாமியை போய் தொட்டுட்டோ இல்லாட்டினா கும்பிடுற கோவிலை போய் தொட்டுட்டோ இந்த சுவாமியால் தான் இந்த கோவிலால் தான் நான் நல்லா இருக்கிறோன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஹிருதயத்தில் கையை வச்சுட்டு நான் கும்பிடுற கடவுளால் தான் எல்லாம் நல்லபடியாக நடக்குதுன்னு சொல்லுவோம். எங்கே கை வைக்கிறோம்? கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கிற சிலையில் போய் தொட்டுட்டு சொல்லலை, கோவிலோட கோபுரத்துக்கு மேலே ஏறி கோபுரத்தை தொட்டுட்டு சொல்லலை. அந்த கோபுரமும் கும்பிடுற கடவுளெல்லாம் இங்கே இருக்குன்னு நமக்கு தெரியுது. அதனால தான் நம்ம நெஞ்சில் கை வச்சு சொல்லுவோம்ல, எல்லாம் சுவாமியால் தான். இப்போ சுவாமி எங்கே பார்க்குறோம்? இங்கே தான் பார்க்குறோம். அப்போ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஆத்ம சங்கல்பம் தான், அந்த ஆத்ம சமர்ப்பணம் தான் நம்ம முன்னேற்றத்துக்கெல்லாம் காரணமாக இருக்கு. அந்த முன்னேற்றத்துக்கு காரணமானது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் எல்லாரோட கை இங்கே தான் போகும். Swamiji said, there's a beautiful sentence Swami said from the divine voice. He said, if somebody asks you how you have achieved everything in your life, and your first thing you're going to say, you're not going to go to temple and touch that deity in the Sanctum Sanctorum and say, that divine has given me the grace, or you're not going to climb up the top of the tower of the temple and say, he's the one, this is the one actually given us all the opportunity to be up in our life. But we know that temple, that the Sanctum Sanctorum deity is in our heart, and also we have got our own soul, and everything, the blessings we had is come from there. So we always put our hand in our heart and say, the God I pray, the God within me has helped me to do all this, achieve all that. So we must realize the God residing within us. That's what Swami is saying. நான் கும்பிடும் கோவிலோட சுவாமி இருக்குது, அதனால தான் எல்லாம் நடக்கிறதுன்னு நம்ம சொல்கிறது இல்லை. நான் கும்பிடும் கோவிலோடு இருக்கிற சுவாமி என்னோட இருக்குது, அதனால தான் எல்லாம் நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்குன்னு தான் சொல்கிறோம். And also Swami said, the temple, we go to temple and pray the deity inside the Sanctum Sanctorum. So we never say to people, because that deity living in the temple, because of that I am good. But we always say, because I am praying very deeply, that deity inside the Sanctum Sanctorum reside within me and help me to do all this and perform all this. அதான் ஆஞ்சநேய சுவாமி கூட அதுக்கு ஒரு மாத்திரையாக இருக்கிறார். ராமர் எங்கே இருக்கிறார்னு கேட்டப்போ அவர் காட்டி கொடுத்தது வனத்தில் இருக்கிற ராமனை காட்டி கொடுக்கல, அந்த பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற ராமனை காட்டி கொடுத்தார். So when people ask Lord Hanumanji where Rama reside, he never point out and say Rama live in jungle. He opened his heart and he said he reside within me, and he has shown that people had the visualization from Hanumanji's heart. ஆஞ்சநேய சுவாமி
ராமன் அயோத்தியில் இருக்கிறார், அசோகவனத்தில் இருக்கிறார்னு சொல்லலை தானே. இந்த ஹிருதயத்தை அப்படியே பிரித்து காட்டி கொடுத்தார். அங்கே தான் காட்டி கொடுத்தது தான் பிருந்தாவனம். When people ask Lord Hanumanji where Rama reside, he never said he lives in Ayodhya or Ashokavanam. He didn't say that. He opened his heart and people has visualized the Rama within his Hanumanji's heart. அப்போது நம்மளும் அதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். We all doing that at the moment. சுவாமி இருக்கிறார். You say God is within me. ஆஞ்சநேயன் மாதிரி நமக்கு மாறு பிளர்ந்தெல்லாம் காட்ட முடியாது. ஆனால் நம்ம காட்டுறோம். இந்த ஹிருதயத்தில் கையை வச்சு கண்ணில் காட்டுறோம். We cannot be like Lord Hanumanji and open up our heart. We can't do that. But we always put our hand in the heart and say God is within me. And also the eyes are showing to the other people. You are very you are living with the devotion and the light is within your eye. அதான் நம்ம சொன்னேன்ல, நம்பிக்கைன்றது பாவத்தில் காட்டணும். So you have to show the belief on your attitude and that characteristics you have. நம்பிக்கையோடையும் சமர்ப்பணத்தோடையும் நம்ம வாழும்போது நம்ம பாவத்தில், நம்ம ஸ்வரத்தில், நம்ம செய்கைகளிலெல்லாம் அந்த நம்பிக்கையும் சமர்ப்பணமும் பிரத்யட்சமாகும். When you have that the deep resolve, the soulful resolve and that the deep surrender, the people can pick that up from your attitude, your characteristics and your word you utter, all the actions you do. People can say you are a very divine person. நம்மளை குழப்புற மாதிரி கேள்விகள் எந்த திசைகளிலிருந்து வந்தாலும் அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் சரியான பதில் கொடுத்து நம்மளோட பயணத்தை நம்ம தொடர முடியும். So when we are on that path, whenever the people are asking hundreds and thousands of questions to you, you can give them the answer and you can carry on your path and without the disturbance. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும், அதுக்காக எத்தனை வேஷம் போடணும்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. You know, everyday life the people are going to ask you how many kinds of form we need to be in, and we need to take that, how many kind of form we need to take, how many questions we need to answer. We know all that. ஒரே வேஷத்தோடு இருந்துட்டு எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்க முடியாது. ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வேஷம் போடுவதுண்டு. So every questions people ask, we need to be on that form, then only they will get satisfied the answer we have given. So we have to give the answers on the different forms. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விதத்தில் தான் கேள்விகள் கேட்பாங்க. Everybody asks the questions in a different angle and the different directions. எல்லாருக்கும் ஒரே வேஷத்தில் இருந்துட்டு பதில் கொடுக்க முடியாது. You cannot give the same answer to everybody with the same form. சிலவங்களுக்கு எல்லாம் மகாலட்சுமி மாதிரி இருந்துட்டு பதில் கொடுக்கலாம். Some people, you have to be like a Mahalakshmi, Goddess Lakshmi, who give the wealth and facilities to us. We have to be like that time. சிலவங்களுக்கு சரஸ்வதி மாதிரி இருந்துட்டு பதில் கொடுக்கலாம். Some answers you give, you have to be like a Goddess Saraswati. சிலவங்களுக்கு மகாகாளி மாதிரி இருந்துட்டு பதில் கொடுக்கணும். Sometimes you turn yourself into Raudra Bhava, which is Swami said, the Kali Bhava, and then you have to give an answer. சிலவங்களோடலாம் கேள்விகளுக்கு அப்படி தான் வரும் பதில். Sometimes we have to give an answer like that, and it's a nature. சிலவங்களுக்கு சரஸ்வதி பாவத்தில் நல்ல 2 வார்த்தை சொன்னால் அவங்க சாந்தமாயிடுவாங்க. Sometimes you give a beautiful answer like a Saraswati, you utter the 2 words and then they will be satisfied. சிலவங்களுக்கு மகாலட்சுமி பாவத்தில் பதில் கொடுத்த போது சும்மா சிரித்து காட்டினா போதும், அப்பவே சாந்தமாயிடுவாங்க. Some people will satisfy with the big smile you have in your face and they be satisfied. சிலவங்களுக்கு இந்த 3 பாவத்தையும் காட்டினா தான் பதில் கொடுக்கலாம். Sometimes you need to put all these 3 together and then you need to give an answer. சிலவங்கள்ட்ட எல்லாமே சேர்த்து தான் பதில் கொடுக்கணும். Sometimes you have to give all these 3 together and then you need to give an answer. ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை வேஷம் போடணும்னு யோசிச்சு பாருங்க. You can imagine how many forms and how many forms we need to take and we give an answer to people. ஒவ்வொரு நிலைமைக்கும் தகுந்த மாதிரி நம்ம வேஷம் போடணும். We have to act like that in the different forms to give an answer to people. இப்போ இத்தனை வேஷம் போட்டுட்டு நம்ம கேட்குற கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் கொடுக்கணும்னா நமக்குள்ளே இருக்கிற வேஷம் எப்படி இருக்கணும்? So we need to do that every day with the different forms, different acts, and we need to give an answer. So you can imagine our soul, our God within us has to be in a very top position to give all that blessings for us to turn into those forms and turn into those actions. Swami saying, நிறைவான நம்பிக்கையோட ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோடு இருந்தால்
அப்புறம் யார் என்ன கேள்வி கேட்டாலும் சரி அதுக்கெல்லாம் ஒரே வார்த்தையில் பதில் கொடுத்துடலாம். So when you are in that blessed mode, Swami is saying, with that surrender mode and then with the deep sankalpa, with the deep resolve you have, and with that devotion, and you can give an answer within one word and you can destroy them. அந்த வார்த்தை தான் பகவான் சரணம். That's one word is surrender to you, Lord. ஹனுமான் ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னார். That's what Lord Hanumanji said. ராவணனோட கோட்டைக்கெல்லாம் போனப்போ அங்கே இருக்கிறவங்க பல விதமாக கேள்வியெல்லாம் கேட்டாங்க ஹனுமான் கிட்ட. So when Hanumanji went to Ravana's palace, there are a lot of demons there and they asked a lot of questions to Lord Hanumanji. ஹனுமானை பற்றி பல விதத்தில் பல பேர் விசாரித்தாங்க. There are a lot of people asked different questions to Lord Hanumanji. ஹனுமான் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஜெய் ஸ்ரீராம். Only one word Hanumanji said is Jai Sri Ram. அவ்வளோதான். That's it. அவரோட வேலை முடிச்சு வந்துட்டார். And then he finished his job and he came back. சும்மா அங்கே உட்காந்துட்டு கதை சொல்லலை. He never sat down in that place and giving stories to people. அங்கெல்லாம் போய் உட்காந்து கதை சொன்னோட்டோன்னா ஹனுமானுக்கு தலையே இருக்காது. அப்புறம் if he's going to be there and giving all the stories, and he would have lost his head there. அப்போ இருந்து கதை சொல்லுவதுக்கு ஹனுமான் அங்கே போகல, தானே வேலை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு. He never been there to tell a story to anybody. He went to rescue Sita and he done it. He came back. அதுக்கு தான் பேர் கௌரவம். That's why he had the pride and he done the job. நம்பிக்கையோட ஆத்ம சமர்ப்பணத்தோட கௌரவத்தோட நம்ம வாழணும். So we need to have that self-confidence, self-belief and the surrender, and also you need to live with the pride. அந்த பயணத்துக்கு உதவுவது எதுவோ அதை நம்ம அனுச்சிக்கணும். So when we walk in the path, whatever journey we are in, whatever the supporting the journey, we need to embrace that. அதுக்கு உதவுவது எதுவாக இருந்தால் அது எந்த மலை உச்சியில் இருந்தாலும் அதை நம்ம ஏறி எடுத்துணும். No matter what is helping you to, supporting you to achieve that, you need to climb up the mountains, no matter which mountain that is in. You need to climb up the mountains and embrace that and need to live with that. மருந்துக்கு தேவையான தேன் காட்டில் இருந்தாலும் காட்டுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த தேன் எடுத்து வந்து மருந்து செய்கிறாங்கல்ல. Sometimes for these medicines we use that honey. The honey is available only in the forest. So people go for that and find that honey and then they use that for medicine. நம்மளுக்கு வெளிச்சத்தை காட்டுவது எதுவோ, நல்ல வழியை காட்டுவது எதுவோ, நல்ல யோகங்களை அடைவதற்கான அந்த ஆசீர்வாதத்தை ஊட்டி தருகின்றது எதுவோ, அதை எல்லாத்தையும் நம்ம அடைவதற்கு கட்டாயம் எந்த மலை ஏற வேண்டியிருக்கோ அந்த மலையில் ஏறணும். Whichever is showing you the path, whichever is showing you the light, whichever is showing you that great fortune, the reason is there. If there is, the reason is actually in the top of the mountain. We need to climb all the stairs and then we need to reach the mountain. We need to embrace that, we need to grab that, we need to praise that, we need to worship that to achieve all that. நிறைவான நம்பிக்கை, நிறைவான ஆத்ம சமர்ப்பணம் நமக்கு நல்ல ஞானத்தை தரும், நல்ல சக்தியை தரும். Contentment of that surrender, contentment of the deep resolve, that contentment will give you a lot of energy to achieve all the positive things in your life. நல்ல நம்பிக்கை வச்சு கும்பிட்டா புத்தி வளரும். If you really believe and you pray very deeply, you'll have a sharp intellect. சமர்ப்பணமாக இருந்தால் அந்த புத்தியை வச்சு நம்ம செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் சரியாக இருக்கும். If you are surrendered to God and then doing everything, and then everything will be run on right track. அதான் குருக்ஷேத்திர பூமி. That is called that Kurukshetra Bhumi, which is the அர்ஜுனன் ரொம்ப நம்பிக்கையோட ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவில் சமர்ப்பணமாக இருந்தார். அர்ஜுனன் புத்தியை வச்சு செஞ்ச அத்தனை வேலைகளும் வெற்றிக்கு காரணமாயிட்டது. The Kurukshetra Bhumi, when that war taking place in Mahabharata, so all the battalions were there and every steps Lord Arjuna take, because he is with that confidence and that surrender to lotus feet of Lord Krishna, and then he has taken that guidance
from Lord Krishna, and every steps he made, that was success, because he surrendered himself to the Lord, and also he had the deep resolve with the deep sankalpa towards the divine. That's why he achieved everything, every steps he made. ನಂಬಿಕೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಮಾവും, ಬುದ್ಧಿ ಕೂರ್ಮಮಾവും. If you really have the belief, you're going to have a peace, and then you're going to have a sharp intellect to do everything. சமர்ப்பணம் வந்தால் செய்கைகள் எல்லாம் விசேஷமாக இருக்கும். செய்கைகளை கொண்டு சாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் சாதிக்கவும் முடியும். If you do have the surrender, every act we do is going to be good, and you're going to achieve everything, and then you can actually have the victory, and you can achieve everything in the right manner. அதிலிருந்து நம்ம கௌரவத்தோட வாழலாம். So we can live with the pride from that. எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்க. Please pray very deeply. இப்போது ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய சுவாமி அஷ்டோத்திர மகாமந்திர சேவையெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம். Swami is going to pray that chant that Bhuvaneshwari Ashtotra Sadhanamavali and the Subramanya Ashtotra Sadhanamavali. இன்னைக்கு புதன்கிழமை. Today is a Wednesday. ஓம் ஸ்ரீ புதாய நமஹ. Om Shri Budhaya Namaha. சித்திக்கும் புத்திக்கும் அதிபதியாக இருக்கிற புதன். So he is in charge of the Lord. Mercury is in charge for the achievement and the intellect. வித்யாகாரகனாக்கும் புதன். He is the one is in charge for our education. நமக்கு அறிய வேண்டியது அநேகமுண்டு. We need to find a lot of things, lot of education we need in our life. அறிய வேண்டியதை அறிவதற்கான பயணங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். We all need to find a lot, and we are making the journey towards that. கற்றது கையளவு, கற்றாதது உலகளவுன்னு சொல்கிறோம்ல. We only learned a handful. We need to learn the worldful. அதற்கு நம்மளுக்கு புதனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் தேவை. We need to have the blessings of the Lord Mercury. அப்போ தான் அடுத்த ஸ்டெப் வைக்கலாம். Then only we can put the next step. படித்து முடிச்சுட்டு தான் வேலைக்கு போகலாம். We need to finish our studies, then only we can go to job. படிப்பு கொடுக்கறது புதன், வேலை கொடுக்கறது வியாழன். So Mercury is give you the studies, and Lord Jupiter will give you the work. salary கொடுக்கறது வெள்ளி. The Venus is give you the prosperities and the facilities to you. அதெல்லாம் சரியான விதத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு உதவி செய்கிறது சனி. All these things has to be aligned with the help of Lord Saturn. கிடைக்கிறத வச்சுட்டு எல்லாம் நல்லது செய்யணும்னு அதுக்கு தான் சனி பகவான் நம்மளை வந்து பிடிக்கிறார். So all the great things we need to achieve in a right way. If not, the Saturn will come and give you trouble. எல்லாம் சம்பாதிச்சு வச்சு சந்தோஷமாக இருக்கிற நேரத்தில் சனி வருவார். So everything we are after done all this, we are try to enjoy. That's the time the Lord Saturn will walk in your life. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு பார்க்கறது. Because he will come in, and then he will ask, and he will monitor everything what we doing in our life with that. அப்புறம் பானு வருவார். Next thing, the Lord the sun will come in our life. நல்லது செய்கிறவங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்கு. Then whoever going doing the good things, he'll give you the light. புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு. That's what Babaji said about the Lord Mercury, Lord Jupiter, Lord Venus, and the Saturn, and the Lord Sun. அப்புறம் திங்கள் வரும். And then the moon will come, which is a Monday. And then get everything auspicious. திங்கள் வரும். திங்களிலிருந்து எல்லாம் மங்களமாகும். Then from there, because Tuesday is a Mangalavaram, which is then everything will get auspicious on that day. நல்லது செய்யும்போது வெளிச்சம் வரும். வெளிச்சத்தில் சிவனை காணும். சிவன் நமக்கு சர்வ மங்களத்தை கொடுக்கும். So from the light on the Sunday, Bhanuvaram, Swamiji said, which is Sunday, which is Lord's belong to Lord Sun, and then from there we'll actually witness Lord Shiva, which is Monday, Somavaram, and then Tuesday we get all the auspices from there. அப்போ புதன்லிருந்து செவ்வாய் வரைக்கும் இப்போ சொன்னேன்ல. Start from Wednesday to Tuesday. Baba just explain everything. இப்போ புதன்கிழமையில் நம்ம படிக்கிறோம். We need to study on the Wednesday. வியாழக்கிழமையில் நம்ம வேலைக்கு போகிறோம். Thursday, from there we achieve the work from the Jupiter. வெள்ளிக்கிழமையில் சேலரி வாங்குகிறோம். Friday we get paid the Venus. சனிக்கிழமையில் சேலரி வச்சுட்டு நல்லதை செய்கிறோம். So we perform the good deeds on the Saturday through the money we have earned. ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நமக்கு நம்ம செய்கிற நன்மைகளுக்கெல்லாம் வெளிச்சம் கொடுக்கறதுக்கு
Because all the good things we have performed, the Lord's Son come into our life and give us a bit of a light. പേരും പുകഴെല്ലാം கிடைக்கும்ல. From there we are going to get the good names. எல்லாம் சூரியனால தான் கிடைக்குது. Because of the sun we are getting the good names and everything. ഭാനുവാരം. That is Bhanuvaram, which is Sunday. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഖത്തിൽ സന്തോഷം വരും. അതാ Then we get the happiness in our face. அப்பதான் சிவனை தெரியுது. Then only we can witness Lord Shiva. கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறார்ன்றதை நம்ம உணர்கிறோம். Then we think the Lord Shiva reside within us. அப்போ மங்களம் வரும். Then the auspiciousness come towards us. செவ்வாய்க்கிழமை வரும். Then the Tuesday, with just the Tuesday. இப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு மகத்துவம் இருக்கு. Every day got different auspicious things in our life. இன்னைக்கு என்ன கிழமை? புதன்கிழமை. Today is Wednesday. இப்போ புதன்கிழமையில் என்ன வரும்? What's come towards us on Wednesday? வித்யாகாரகன் புதன். He's the one give you the education. He's in charge of the education, which give you the achievement and the intellect. இதெல்லாம் கேட்குறோம்ல. All these things we are learning from Swamiji. We are the lectures, the satsangs we are listening to. இதெல்லாம் மூளையில் பதியணும். It's come through our brain. It has to settle in our brain. இதெல்லாம் மூளையில் பதிஞ்ச பின்ன வேற ஒன்றும் தேவையில்லை. Once you take and absorb everything, then you don't need to have everything. மூளை இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும்ல. Yeah, we need to have that intellect ready for everything. இதனால் எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்க. We need to pray very deeply. தெய்வீகமான மகா கைங்கரியங்கள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப தேவை. அதனால தான் இந்த யோகங்களோடெல்லாம் நம்ம பிறந்திருக்கிறோம். We need to have that auspicious thing in our life. That's one of the main reasons we are living with this great fortune and a great fortune, and we need that with the deep prayers. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahmam, Tasmai Sri Gurave Namaha. Ekadandham Mahakayam, Taptaganjana Sannidham, Lambodharam Vishalaksham, Vandeham Gadanayagam. Om Sarvamangalamangale Shive Sarvarthasadhige Sharanye Trayambige Gauri Narayane Namostude. Om Hrim Bhuvaneshwari Devi Namaha Om Balambigaye Namaha Om Balabhadraye Namaha Om Tirumandham Kundilamme Sri Mailadam Kundilamme Sri Nainadivanaga Bhushani Sri Bhuvaneshwari Devi Namaha. Om Hrim Bhuvaneshwari Namaha Om Egara Rubhaye Namaha Om Bhavaye Namaha Om Sarvamangalaye Namaha Om Ashtaishwaripradayine Namaha Om Subramanya Hridayaye Namaha Om Ambika Puravasine Namaha Om Yogi Dhyayaye Namaha Om Nisamsevyaye Namaha Om Vedanta Lakshanaye Namaha Om Navanu Manustudaye Namaha Om Vagvijaswarupinne Namaha Om Kamabija Hridayaye Namaha Om Indunadaswarupinne Namaha Om Shodashapatranilayaye Namaha Om Trigonamadhyalayaye Namaha Om Vradatrayaswarupinne Namaha Om Mangalesha Janine Namaha Om Sanagadi Manistudaya Namaha Om Shantiswarupinne Namaha Om Chidambara Sharirinne Namaha Om Aidinada Grihannye Namaha Om Ekambara Sharirinne Namaha Om Kamalalaya Vasunye Namaha Om Pandirajastudaya Namaha Om Markandaya Varapradaya Namaha Om Pundarika Puradishaya Namaha Om Bilva Vanapriyaya Namaha Om Shivadandava Sakshinye Namaha Om Shivaprasada Sambhannaya Namaha Om Shivashaila Kumarigaya Namaha Om Shivanandara Savarnaya Namaha Om Shivanandara Paravasinye Namaha Om Shiva Samrajyadayinye Namaha Shivanandara Sadharaya Namaha Shiva Gauri Namaha Om Shiva Bhogadaya Namaha Om Brahma Bhujidaya Namaha Om Divyasundarya Namaha Om Padmavasinye Namaha Om Vedaswarupaya Namaha Om Kumarajananye Namaha Om Binduswarupinne Namaha Om Sharanagadarakshanaye Namaha Om Anugrahapradaya Namaha Om Chandraloka Vibhoshidaya Namaha Om Sarvaloka Vashankarya Namaha Om Surasura Namaskritaya Namaha Om Mooladharagadaya Namaha Shushmanadvara Madhyaya Namaha Om Chaturvarga Vilapradaya Namaha Om Atmaramaya Namaha Om Panchadashakshari Namaha Om Manipuraka Sundaraya Namaha Om Adhara Shaktirupinne Namaha Om Artajanarakshinye Namaha Om Aryaganastudaya Namaha Om Aryavartanivasine Namaha Om Adhyanta Shivarubhaya Namaha Om Aditattva Prakashaya Namaha Om Sri Vidyamandra Rupaya Namaha Om Chatur Vedanta Vedyaya Namaha Om Shyamala Beda Vasaya Namaha Om Mahamaya Swarupaya Namaha Om Ratna Mandira Vasaya Namaha Om Mallika Dama Bhushaya Namaha Om Mandagini Swarupaya Namaha Om Avtigadalagaraya Namaha Shiva Vamanga Samastaya Namaha
ഓം ഗജാസ്യുപാലിന്യേ നമഃ. ഓം സംസാരരോഗനാശിന്യേ നമഃ. ഓം വീണാഗാനപ്രവീണായ നമഃ. ഓം കോണത്രനവിഷ്ടായ നമഃ. ഓം മൂലമന്ത്രസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം ചിദഗ്നിഭൂതദേഹായ നമഃ. ഓം ശിവശക്തിഐക്യവേഷായ നമഃ. ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യസുഖദായ നമഃ. ഓം തുഷാരഗിരിനിവാസായ നമഃ. ഓം ശിവമാനസകംസിന്യേ നമഃ. ഓം സ്വർണ്ണത്താടങ്കശോഭിതായ നമഃ. ഓം ദാഡീമി വിദഗ്നായ നമഃ. ഓം ശംഖഗ്രീവായ നമഃ. ഓം വടപത്രോധരായ നമഃ. ഓം ഹേമഭൂഷിതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം സൗന്ദര്യഗുണസംയുതായ നമഃ. ഓം ദിലാന്തരമഹാപീഠായ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണഗിരിപീഠവാസിന്യേ നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികളാത്മികായ നമഃ. ഓം സർവദോഷവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം മന്ദസ്മിതാമുഖാംബുജായ നമഃ. ഓം കല്യാണനിലയായ നമഃ. ഓം ശുഭലക്ഷണസമ്പന്നായ നമഃ. ഓം ശുഭസൗഭാഗ്യനിലയായ നമഃ. ഓം ദക്ഷാദ്വാരവിനാശിന്യേ നമഃ. ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലവാസിന്യേ നമഃ. ഓം കളഭാക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ദുരിതാപാഹായ നമഃ. ഓം സർവസ്വതന്ത്രായ നമഃ. ഓം മതംഗകുലഭൂഷണായ നമഃ. ഓം മതംഗമുനിസംപൂജ്യായ നമഃ. ഓം കദംബാരണ്യനിലയായ നമഃ. ഓം കാമകോട്ടിപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമഗോചരായ നമഃ. ഓം ശരണാഗതരക്ഷിണ്യേ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരപീഠസ്ഥായ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാരശാന്തനിലയായ നമഃ. സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരി നാരായണീ നമോസ്തുതേ. ഓം ബാലാംബികായേ നമഃ. ഓം ബാലഭദ്രായേ നമഃ. ഓം തിരുമാന്ധാം കുന്നിലമ്മേ ശ്രീ മയിലാടും കുന്നിലമ്മേ ആദിപരാശക്തിയേ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയേ ശ്രീ നൈനാദേവ് നാഗഭൂഷണി ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി ദേവിയൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയേ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയേ നമഃ. ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി മഹാമന്ത്രസേവ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീ പ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം ശരവണഭവ. ഓം സ്കന്ധായ നമഃ. ഓം ഗുഹായ നമഃ. ഓം ഷൺമുഖായ നമഃ. ഓം ഫാലനേത്രസുധായ നമഃ. ഓം പ്രഭവേ നമഃ. ഓം പിംഗളായ നമഃ. ഓം കൃത്തികാസൂനവേ നമഃ. ഓം ശിഖിവാഹനായ നമഃ. ഓം ദിഷഡ്ഭുജായ നമഃ. ഓം ദിഷണ്ണേത്രായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം ഋഷിതാശപ്രപഞ്ചനായ നമഃ. ഓം താരകാസുരസംഹാരിണേ നമഃ. ഓം രക്ഷോബലവിമർദ്ദനായ നമഃ. ഓം മത്തായ നമഃ. ഓം പ്രമത്തായ നമഃ. ഓം ഉന്മത്തായ നമഃ. ഓം സുരസൈന്യസുരരക്ഷകായ നമഃ. ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ. ഓം കൃപാനവേ നമഃ. ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ. ഓം ഉമാസുധായ നമഃ. ഓം ശക്തിധരായ നമഃ. ഓം കുമാരായ നമഃ. ഓം ക്രൗഞ്ചധാരണായ നമഃ. ഓം സേനാനയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിജന്മനേ നമഃ. ഓം വിശാഖായ നമഃ. ഓം ശങ്കരാത്മജായ നമഃ. ഓം ശിവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം ജനസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സർവസ്വാമിനേ നമഃ. ഓം സനാതനായ നമഃ. ഓം അനന്തശക്തയേ നമഃ. ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ. ഓം പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ നമഃ. ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ. ഓം ശാരോദ്ഭൂതായ നമഃ. ഓം ആഹൂതായ നമഃ. ഓം പാവകാത്മജായ നമഃ. ഓം ജൃംബായ നമഃ. ഓം രുദ്രുംബായ നമഃ. ഓം ഉജ്ജൃംബായ നമഃ. ഓം കമലാനസംസ്തുതായ നമഃ. ഓം ഏകവർണായ നമഃ. ഓം ദ്വിവർണായ നമഃ. ഓം ത്രിവർണായ നമഃ. ഓം സുമനോഹരായ നമഃ. ഓം ചതുർവർണായ നമഃ. ഓം പഞ്ചവർണായ നമഃ. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ. ഓം മഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം അഗ്നിഗർഭായ നമഃ. ഓം ശമീഗർഭായ നമഃ. ഓം വിശ്വരേതസേ നമഃ. ഓം സുരാവിഘ്നേ നമഃ. ഓം ഹരിത്വർണായ നമഃ. ഓം ശുഭകരായ നമഃ. ഓം വാസവായ നമഃ. ഓം ഉഗ്രവേഷപ്രദേ നമഃ. ഓം ഭൂഷണേ നമഃ. ഓം ഗവസ്തിനേ നമഃ. ഓം ഗഹനായ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രവർണായ നമഃ. ഓം കലാധരായ നമഃ. ഓം മായാധരായ നമഃ. ഓം മഹാമായിനേ നമഃ. ഓം കൈവല്യായ നമഃ. ഓം ശങ്കരീസുതായ നമഃ. ഓം വിശ്വയോനയേ നമഃ. ഓം മമേ ആത്മനേ നമഃ. ഓം തേജോനിധയേ നമഃ. ഓം നാമയായ നമഃ. ഓം പരമേഷ്ഠിനേ നമഃ. ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ. ഓം ഏകഗർഭായ നമഃ. ഓം വിരാച്യുതായ നമഃ. ഓം പുളിംഗകന്യാഭർത്രേ നമഃ. ഓം മഹാസാരസ്വതാവൃതായ നമഃ. ഓം ആശ്രിതാഖിലധാത്രേ നമഃ. ഓം ശൗരജ്ഞായ നമഃ. ഓം രോഗനാശനായ നമഃ. ഓം അനന്തമൂർത്തേ നമഃ. ഓം ആനന്ദായ നമഃ. ഓം ശിഖണ്ഡീകൃതകേതനായ നമഃ. ഓം ഡംബായ നമഃ. ഓം കർണഡംബായ നമഃ. ഓം മഹാഡംബായ നമഃ. ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ. ഓം കാരണോപാത്തദേഹായ നമഃ. ഓം കാരണാതീതവിഗ്രഹായ നമഃ. ഓം അനീശ്വരായ നമഃ. ഓം അമൃതായ നമഃ. ഓം പ്രാണായ നമഃ. ഓം പ്രാണായാമപരായണായ നമഃ. ഓം വൃത്താന്ത്രേ നമഃ. ഓം വീരത്നായ നമഃ. ഓം രക്തശ്യാമലായ നമഃ. ഓം മഹദേ നമഃ. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ഖഗപ്രിയായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ. ഓം വംശവൃദ്ധികരായ നമഃ. ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ. ഓം അക്ഷയപ്രദായ നമഃ. ഓം മയൂരവാഹനായ നമഃ. സ്കന്ദായ കാർത്തികേയായ പാർവതീപ്രിയനന്ദനായ ച മഹാദേവകുമാരായ സുബ്രഹ്മണ്യായ തേ നമഃ. ശിവം ശിവകരം ശാന്തം ശിവാത്മാനം ശിവോത്തമം ശിവമാർഗപ്രണേധാരം പ്രണതോസ്മി സദാശിവം. ഓം ശ്രീ സൂര്യായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ചന്ദ്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ അംഗാരകായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ.
ഓം ശ്രീ ബൃഹസ്പതയേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശുക്രായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശനീശ്വരായ നമഃ. ഓം ശ്രീ രാഹവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ കേതവേ നമഃ. ഓം ശ്രീ നവഗ്രഹദേവതായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ഓം ശ്രീ കേതവേ നമഃ. 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 ഓം നവഗ്രഹദേവതായ നമഃ. ഓം നക്ഷത്രദേവതായ നമഃ. ഓം രാശിദേവതായ നമഃ. ഓം ഭൂമിദേവതായ നമഃ. ഓം ആകാശദേവതായ നമഃ. ഓം വായുദേവതായ നമഃ. ഓം അഗ്നിദേവതായ നമഃ. ഓം ജലദേവതായ നമഃ. ഓം പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം മാതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം പിതൃവംശജ്ഞാത അജ്ഞാത പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം സർവപിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം സർവജ്ഞാതാജ്ഞാത പിതൃദേവതായ നമഃ. ഓം ഋഷിപരമ്പരായ നമഃ. ഓം ഗുരുപരമ്പരായ നമഃ. ഓം കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലഗുരവേ നമഃ. ഓം കുലദേവതായ നമഃ. ഓം മാതൃവംശ കുലദേവതായ നമഃ. ഓം പിതൃവംശ കുലദേവതായ നമഃ. ഓം ഇഷ്ടദേവതായ നമഃ. ഓം സ്ഥലദേവതായ നമഃ. ഓം ഗ്രാമദേവതായ നമഃ. ഓം ദേശദേവതായ നമഃ. ഓം സർവദേവതായ നമഃ. രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര രക്ഷരക്ഷ മഹേശ്വര പ്രാണരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവപ്രാണരക്ഷാ മഹേശ്വര ദേഹരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവദേഹരക്ഷാ മഹേശ്വര ജ്ഞാനരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവജ്ഞാനരക്ഷാ മഹേശ്വര കുടുംബരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവകുടുംബരക്ഷാ മഹേശ്വര സന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസന്താനരക്ഷാ മഹേശ്വര. ഓം കർമ്മരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവകർമ്മരക്ഷാ മഹേശ്വര സമ്പത്രക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമ്പത്രക്ഷാ മഹേശ്വര സമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവസമൂഹരക്ഷാ മഹേശ്വര ചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര സർവചരാചരരക്ഷ മഹേശ്വര ലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര രക്ഷരക്ഷാ മഹേശ്വര സർവലോകരക്ഷാ മഹേശ്വര. ജയ ജയ സത്യം, വാഴുക വാഴുക ധർമ്മം, വരുക വരുക വെട്രി, വളരുക വളരുക ആനന്ദം, അടയുക അടയുക ബ്രഹ്മം. സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു, സർവലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. ധന്വന്തരീമഹം വന്ദേ വിഷ്ണുരൂപം ജനാർദ്ദനം യസ്യ കാരുണ്യഭാവനോ രോഗമുക്തേ ഭവോജ്ഞാം. 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 ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂർത്തേ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീ ധന്വന്തരീമൂർത്തേ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ഓം ശ്രീ ബുധായ നമഃ. ബുധൻ, ബൃഹസ്പതി, ശുക്രൻ, ശനീശ്വരൻ, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, സെവ്വായ് இந்த கிரகங்களெல்லாம், ராகு, கேது, இந்த கிரகங்களெல்லாம் ரொம்ப அனுகூலமாக இருக்கணும். அதை பாபா சொன்னல. புதன் ரொம்ப வித்யாகாரகன், ബൃഹസ്പതി കർമ്മകാരകൻ, ശുക്രൻ ഐശ്വര്യകാരകൻ, ശനീശ്വരൻ വ്യവസ്ഥകൾക്കെല്ലാം കാരകൻ. എല്ലാം വ്യവസ്ഥയോടെ ഇരിക്കണമല്ലേ, അത് വ്യവസ്ഥ പണി കൊടുപ്പാർ. സൂര്യൻ പുകഴை കൊടുപ്പാർ, பெருமையை கொடுப்பார். சந்திரன் அந்த சாந்தியை தருவார். மனஸ்தானே சந்திரன், மனசாந்தி. சந்திரன் உச்சத்தில் இருந்தால் தான் அந்த சாந்தி வரும். சாந்தி வந்தால் தான், சந்திரன் வந்தால் தான் மங்களம் வரும். அதான் செவ்வாய். So Swami said all the nine planets have got each duty. Today is Wednesday. The Mercury is actually give you the education. He's in charge for the education. Which is the Thursday, which is Brihaspati, Swami said, is the Jupiter is in charge for the work we do. And then the Venus, which is a Friday, Venus will give all the prosperities. And the Saturn will maintain everything, whether we are doing the right thing
and he do all the judgment and give us a good life, or according to the life we are conducting at the present moment. And the Lord's Son, which is Bhanavaram, Swami said, which is going to give us a light and give us some good blessings through that. And then Monday, which is the moon is actually your mind. It will give you the clear mind and the peace. On the Tuesday, which is Swami said, which is the Mars, planet Mars, will give you the auspiciousness through all that. So we need to pray all these 9 planets, and the Rahu and Ketu, Swamiji said, is give all that facilities and everything to live in this world with the blessings. മണ്ണോട് വാഴും കാലത്തിൽ കിടക്കിற പൊന്നുക്കെല്ലാം രാഹു കേതുவோட ആശീർവാദം. Yeah, living in this land and the sand and the prosperities and the assets and all the gold we take is come the blessings of Rahu and Ketu. അപ്പോൾ ഒவ்வொரு ഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് എவ்வளോത്തുക്ക് അനുകൂലமாக இருக்கணும்னா എന്തൊരു ചുരുക്കமான വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പുരിയുது. So we can judge and see all these 9 planets has to be in favor to us. So we need to perform the right thing in our life to achieve all this. സൂര്യനും ചന്ദ്രനെല്ലാം ഞായർ തിങ്കളെല്ലാം നമുക്ക് ரொம்ப അനുകൂലமாக இருக்கணும்ല്ലേ. The Lord Sun and the Lord Moon has to be in favor to us. ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பானுவாரம், திங்கக்கிழமை சோமவாரம். So that's why it's called Bhanavaram and Somavaram, which is the Sunday and Monday. எவ்வளோ கரெக்டாக அதை டிசைன் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா ரிஷிகள். See all that saints and sages and the great masters who live in this world done the astrological calculations, and you can see how accurate they have divide these into Sunday, Monday in order. நம்ம சொல்லுவோம்ல திங்கள் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழம் வெள்ளி சனி இப்படியே சொல்லி கொண்டு போகிறோம்ல, அந்த ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு மகத்துவம் இருக்குது. So we always conduct that, say Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. So every single day, Swami said in Tamil, it's like ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழம் வெள்ளி சனி, all these days have each and individual greatness and the auspiciousness they do have. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் விசேஷ அபிஷேகங்களெல்லாம் நம்ம செய்கிறோம்ல. இப்போ இன்றைக்கி கூட ஸ்ரீ மகா கணபதிக்கு விசேஷ அபிஷேகம் உண்டு மத்தியானத்தில். சித்திக்கும் புத்திக்கும் நாயகன் யார்? கணபதி. யாரோட இருக்க? சித்தியும் புத்தியும் கணபதியோட இருக்கு. So Swami saying that's one of the main reason we do the Abhishekam and Alankar and the great puja every day for the different deities and the different planets. But today is Wednesday and we are going to do the puja, Abhishekam and Alankaram for Lord Ganapati, who is in charge of our achievement and for our intellect is Lord Ganapati. நீங்கள் பார்த்தீங்களா எல்லாம் அலங்காரங்களும் பச்சை வர்ணத்தில் இருக்கு. You can see all the decorations Swami did for all the deities in a green color. புதனுடைய வர்ணம் பச்சை. Because it's a Mercury, the color of the green. நாளைக்கு பிரகஸ்பதி கர்மகாரகன், அதை நாளைக்கு நம்ம குரு பூஜை பண்ணுறோம். பகவான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சாய் பாபாவுக்கு விசேஷ அபிஷேகம் செய்கிறோம்ல. Tomorrow is Jupiter day, which is a Thursday. So it's a Karmakaraka, which is in charge for our work and actions we do. He's in charge of that. So we are going to do the puja for the Guru, which is the Jupiter. So we are doing the puja for Lord Sai Nathan. வெள்ளிக்கிழமையில நம்ம பார்த்தோம்னா, if you look at Friday on the Venus day, அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணுறோம். we do that for Goddess ஐஸ்வர்யம், to get all the prosperities in our life. சனிக்கிழமையில நம்ம பிரகதீஸ்வர சுவாமிக்கு. If you look at on the Saturday, it belongs to Saturn, we do that puja for Lord Shiva. ஒவ்வொரு நாளைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு மகா சங்கல்பத்தில் தான் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். So every single day we take the deep resolve and then we do conduct all the Abhishekam and puja towards every single deity in the temple. மூர்த்தி சின்னதாக இருக்கலாம், ஆனால் கீர்த்தியும் சங்கல்பமும் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கு. Some said Murti, Sirs and Kirti Perasi mean the deity can be in a very small form, but the blessings
and the greatness it has, the auspiciousness it has, is a huge amount, is unmeasurable. സങ്കല്പം ദീർഘமாக ഇരിക്കണം, കീർത്തി നിറവാக ഇരിക്കണം. So our resolve we take, it has to be content, and then all the blessings we have, it has to be countless. നമുക്ക് ദീർഘமான സങ്കല്പം ഇருக்கு. We have that very deep resolve indeed. ನಮ್ಮ സങ്കല്പத்துக்கு ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ല. There's no limitation for our deep resolve we take. സർവലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. The whole world has to be in peace. பதினாலு உலகங்களை தான் உணர்ந்திருக்கிறோம், அதுக்கு மேலே இருக்கு உலகங்கள். There are only 14 worlds we come to know and realize that there are more and more worlds in this universe. Sarvaloka samasta sukhino bhavantu. So Babaji says, Sarvaloka samasta sukhino bhavantu. The whole world has to be in peace. The whole universe has to be in peace. Sankalpam mahasankalpam illaya. All the resolve we take is a great big resolve we always take. இந்த மகாசங்கல்பத்துக்கு தான் சொல்றது ஈஸ்வர சங்கல்பம். That deep resolve we take, it's called Ishvara Sankalpa, which is a divine resolve. ஈஸ்வர சங்கல்பத்தில் எல்லாமே இருக்கு. So the divine resolve have included everything. സർവ ഉലകവും സർവ ചരാചരങ്ങളും ഇയങ്ങുவது ഈശ്വരനാണ് തന്നെ. So everything function in this world, the whole universe is functioned by the divine, because so is the Lord Shiva has made it function. ഈശ്വര സ്മരണം, ഈശ്വര നാമം, ഈശ്വര സേവ. So we need to be full of memories of the God and utter the mantra and then surrender to lotus feet. ഈശ്വര സ്മരണം. We have to think about the God. ഈശ്വര നാമം. We need to chant all the mantras in the name of the God. ഈശ്വര സേവ. And then we do the service to the God. നല്ലത് നിனைக்கணும், നല്ലത് சொல்லணும், നല്ലത് ചെയ്യണം. So good thoughts, good words and good action. അതാണ് ഇപ്പോൾ தேவை. That's what we need right now. ഓം ശരവണ ഭവ. Shravana Bhava. இப்போது மகாமங்களாரதி ஆரம்பிக்கிறோம். எல்லாரும் நல்லா கும்பிடுங்க. Mangalarati is going to take place. Pray very deeply. நிறைவான நம்பிக்கையோടെ ആത്മസമർപ്പണത്തോടെ നമ്മളെല്ലാം நிறைவான சேவையில் பயணித்து கொண்டே இருப்போம் வாழ்க்கையில். With a deep belief and then deep surrender, we travel in that righteousness path to serve the world. വിശാലാക്ഷം വന്ദേഹം ഗണനായകം സർവമംഗളമാംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധികേ ശരണ്യേ ത്രയംബികേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ.